Just waiting for my friends to come in because I seem to have Hello. Yeah, I'm back. So Hi, something happened to my thing, so I just went and okay. Hello. Now, Malti? Now? Thank God. Yes, we Thank can. God I can hear you. Now you can continue. Yes. So it's all about our childhood, our memories, what we did when we were 7 to 12 years old. And it was a completely different life. It was simple, it was innocent. It was right in the middle of the street where we used to play with our boys and girls there, neighbor boys. So we used to do a lot of different things from what the children do today. So it's just to give them an essence of what we all did. So we're just sharing some happy memories, and we will start off with Malati. Thank you everyone for joining. Sincere apologies for the technical glitch. I don't know, for some reason our audio was not functional in some way. Nevertheless, we restarted, and I'm sure we're going to have a terrific discussion today. Thank you all for joining. So with the onset of summer in India, we are all putting up with the heat in whatever ways that we can. So just to get a little cool, we'll ask Jayashree how the weather is in that part of the world. Yeah, it's of course summer has started, but only for 3 days we had. It was sunny, and then the rest of the days it has been very cold. Then with mild showers, and it's absolutely it's very nice. I'm enjoying this weather. I think we should get Jayashree here and go there, Vijay. What do you say? We should. I'm just looking forward. You will not believe. She asked me to take my shawls. My daughter in California, this is the first time in California it's rained, because it's been a dry desert for many years. It's rained in the most unlikely of states and cities in California. And they've had their shower, they've had their snow shower, which they've never had before. They've had some heavy rains, they've had some landslides in certain places. So it's still very cold in the morning when I see my little granddaughter wearing her socks with her nightie and running around having her milk. I ask, is it still cold? Yes, Amma, get your socks, get your shawls, get your sweaters, because you're going to face more of it when you go to Midwest in St. Louis. So so instead of one suitcase, I'm taking 2. How many suitcases did you take, Jayashree, when you went? Always 2. It will be full, I'll be carrying things for them, and then mine will be less only. My winter clothing are always here, so I'll come and manage with that. I think I should leave my winter clothing there. It's ridiculous getting it back. It doesn't make sense at all. As if I'm going to go to Bhutan and Sikkim every other day. So it's nevertheless, irrespective of how hot it is, I think we all have terrific fond memories. Definitely. In the காலத்துல பண்றதில்ல, but we had so much fun. மாரமரம் ஏறது, அப்புறம் அந்த கிளி டண்டா விளையாடுறது. The best thing about manga was, அந்த மாங்கா சின்ன சின்னதா வர ஆரம்பிச்ச உடனே பூ ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் இந்த வடுமாங்கா ஸ்டேஜ் போகும். அப்பவே கல்ல தூக்கிட்டு கிழந்து we all used to have a competition. நீ கல்ல போடு, நான் கல்ல போடு, யாரு வந்து அதை உதுக்குற மேல இருந்து கிழந்து பாக்குறது. அது பெருசாகவே விட மாட்டோம். பெருசானாக்க அது ஒரு அதிர்ச்சி. சின்னதா கல்ல விட்டு விட்டு பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் எவ்ரிபடியா இது ஒண்ணும் இந்த பையங்க தான் தூக்கி போடுவான்ல. And we used to have that what do you call that, the thing you can throw that, I don't know what it's called. அதுதான் கரெக்ட். தமிழ்ல அது பேர் என்னன்னு தெரியாது. ஜெய்ஸ்ரீ இப்படி கையில இப்படி வச்சுப்போம், அது அப்புறம் அப்படி பூமராங்னு சொல்லுவா. ஆமா, கேட்டபுல்ட். தமிழ்ல அதுக்கு பேர் என்ன தெரியாது. சட்டு ஞாபகம் வரல. அத்தை வச்சு அடிச்சு 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 அது பிராக்டிஸ் பக்கா சம்மர் சீசன்ல ஆயிடும். அந்த நுனியில இருக்கும். ஆமா, அந்த இதுல கல்லு நுனியில் இருக்கும். அதை இழுத்தோன்னு அந்த கல்லு நேரா அங்க போய் அடிக்கும், அது உடைக்கும். ஆக்சுவலா அந்த மாங்காய் வந்து
அந்த கல் அடிச்சு பொழந்து விழும், கொஞ்சம் பாதி பொழந்து விழும், ஃபுல்லா முழுசா இருக்காது. பிகாஸ் அங்க அடிச்சிருக்கோன்னு கீழே வரைச்சு பாதி அரைவரையா இருக்கும். அதை உட்காந்து அந்த அத உடைச்சு அது பண்ணுவோம். அதுல உப்பு ஒருத்தர் வந்து அவங்க காட்டுல இருந்து உப்பு கொண்டு வாடா, நீ வந்து காரம் அந்த மிளகா பொடி கொண்டு வான்னு ஒருத்தர் கத்தி கொண்டு வருவான். ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கீழே போட்டு அந்த புடப்படுக்கிற வெயில்ல டுகெதர் இந்த சன் அங்கேயே உட்காந்து எல்லாரும் ஒரு துண்டு திருப்பி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே அது காரத்தை இல்ல. இன்னொன்னு, அப்பெல்லாம் பயமே கிடையாது. நம்ம வந்து அந்த மரம் ஏறுறது, காம்பவுண்ட் வால் மேல ஏறுறது, காம்பவுண்ட் வால் இத்தனைக்கு ஒரு 4 இன்ச்சு தான் இருக்கும், பக்கத்துல பார்த்தா பள்ளமா இருக்கும். அதெல்லாம் நமக்கு பயம் கிடையாது. மத்தியானம் எல்லாரும் தூங்கும் போது அதை ஏறி நம்ம பறிச்சு இது பண்றது ஒரு த்ரில். அதெல்லாம் அப்போ பயம் இல்லாத ஒரு லைஃப், அப்படி வந்து என்ஜாய் பண்ணிருக்கோம். இப்ப எல்லாம் வந்து மரம் இருக்கோ இல்லையோ, அதனால பசங்க எல்லாம் இப்ப வீட்டுக்குள்ள இருக்கா இப்போ. So they need to go out and play and have all fun like this summer vacation. கரெக்டா சொன்னீங்க. இப்பெல்லாம் பூச்சி இருக்கு, மரம் ஏறக்கூடாது, நம்மளால எவ்வளவு கால்ல அடிபட்டு கையில அடிபட்டு அப்படிதான் வளர்ந்து. It used to be such fun. And மாங்காவை தவிர எங்காவது தோட்டத்துல அந்த சின்ன சின்ன நாட்டு தக்காளி வளரும். You know those very sweet sour kind of tomato. அது கொஞ்சம் அந்த விரைய போட்டுட்டா சம்மர்ல அப்படியே படர்ந்து வளரும். Because the mud was virgin, it was good, you know, it didn't need that kind of working to put compost to the எரு போடனா இருக்காது. அப்ப ஜெனரலாவே மண்ணு ஹெல்த்தியா இருக்கும். Correct. Things were easier to grow. I don't know what happened. Everything is polluted. Correct. சொல்லு. எதிலும் ஒண்ணு போட வேண்டாம், அப்படியே போய் பொரிச்சு வரணும். மாங்காய் சாப்பிட்டுட்டு ஆத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து ஐஸ் எடுத்து 4 தக்காளி 4 ஸ்பூன் சர்க்கரையை வந்து நைஸா மிக்சியில அரைச்சிட்டு எல்லாரும் ஒரு டொமேட்டோ ஜூஸ் சாப்பிடணும். தட் ஆல்சோ தி கிட்ஸ் ஒன்லி பசங்களாவே தாங்களே பண்ணணும். எல்லாரும் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி தூங்குற போற டைம் தான் கரெக்டா பார்த்து we will do all this. It used to be such fun. அது இல்லாம அப்புறம் வந்து ராத்திரி வேளையில ஒருத்தரும் உள்ள படுத்துக்க மாட்டான். அட்லீஸ்ட் in Delhi we used to sleep outside. பெரிய கார்டன் தோட்டம், மொட்டமாடி, அங்க பெட்ட போட்டு குளு குளு குளுன்னு இருக்கும் ராத்திரி. So you used to see a ride, you used to have stars up there, right? Exactly. That is still there, strong in my mind. Absolutely. So Vicky, you also were more of a tomboy, right, in your good old days? Tomboy is not the word. You have to find a stronger word than that. Because we used to go upstairs and sleep. Ellarum virchin paduthupo. I will take the best spot because I'm the most favorite granddaughter and everything. And then just gazing at the stars, you know, you feel as if you're reaching out to that and you talk to them and things like that. Now, I used to have a boy called Atul, next door boy, you know, he was a Gujarati. And I used to call them Mosi and Kakaji, those Gujaratis. And I also knew to talk Gujarati. They were very, very clean people. I always loved Gujaratis for their cleanliness. They were absolutely clean. Their kitchen, their drawing room, and they were starchy, lovely cotton clothes. Mosi, evening, she used to have a bath and wear starch. I used to admire her because I was a messy kid. You know, I never bothered to dress up. You know, all this transformation that took place in me was only when I got married. Till then, I was a tomboy, and my mother was very worried. She said, "You dressed so shabbily. I am so scared. When the boys said, 'Come to see you,' they're going to reject you straight away. This kind of, you know, behavior and this kind of face, the way you do, nobody's going to like you." So I was thinking, much later, I used to think, you know, Sophia Loren used to say the same thing. I was an ugly duckling, she used to say. You will not believe, I used to be an ugly duckling. I don't know how I got to be like this. But, you know, you evolve. I think your face changes. Definitely. And then you become a different face. I should be, you know, also posting some photographs of my face looking skinny, scrawny, bad looking. And I used to push this hair behind. And this is how I used to be. You know, it was bad. It wasn't good at all. My mother was very worried. You know, the boy is so handsome. He's so fair and everything. ஜாதகம்லாம் பார்த்து பொருந்தி இந்த பொண்ணு எப்போ கல்யாணம் பண்ணிப்பா, இந்த மாதிரி ஆம்பளை மாதிரி ஒரு பாய் மாதிரி ஓடிட்டு இருக்காள் எல்லா இடத்துலயும், தலையில அடிச்சுப்பா. My mother, she used to be extremely worried about me because I used to fly kites. I used to just enjoy it. And always, I don't think we went to the shop to buy a kite at all. It used to fall on our terrace because we had a huge terrace. So அதையே எடுத்துப்போம், அதை எடுத்து மாஞ்சா வீட்டுல பண்ணுவோம். வீட்டுல பண்றதுதான்
நெயில் அடிச்சு அந்த கார்னர்ல நெயில் அடிச்சு அதுக்கு வந்து அந்த கம் அந்த இது போட்டு கிளாஸ் பீசஸ் பவுடர் பண்ணி ஈரத்தோட கலந்து we used to pull it with our hands all sides so it gets so sharp, the manja. That's why they say you have to move away from places where they fly kites, because if they lower it and it falls, while especially a person who's cycling, it might even cut their neck fatally. So it's so dangerous. The manja number glass pieces use பண்ணி clean பண்ணோம்னா எவ்வளவு பேடா இருக்கும் சொல்லு. அது இவ சொல்ற மாதிரி நம்ம எல்லாரும் அந்த மாதிரி பண்ணி வளர்ந்துருக்கோம். அதனால அந்த மாஞ்சா அதால பண்ணி இன்னைக்கால குழந்தைகளை நீங்க கேளுங்க, இந்த காலத்து குழந்தைகள் மாஞ்சா எதால பண்ணிருக்கோம், they'll be clueless because we sat and made it ourselves. நம்ம கையாலே பண்ணி we know how to make it, so that is the reason we are aware that the manja, how dangerous it is. Manja, somebody say, oh my manja kitchen card. So I think we should come back, at least in places like I think Punjab and Gujarat and all that, they have the kite season festival. It's a very big thing, only now I think in Chennai it's only in the beach la da and the fancy kites la udva, which has a lot of ribbons, paper ribbons hanging down. That's the kind of kites they fly. They don't fly the real kites, which has a manja and a dora, Hila karo and then tighten it and all they'll say. So I don't think they have anything like that. It's a wooden thing. It's a wooden dora with two handles, and we use it in our hand. And Hila karo, we used to loosen it. Some more, he will say, for it to go higher. And then they always have this competition. When some other kite comes, going to go higher, get over that to cut it. All those things used to happen. So, adalla irundhudu. And the next door neighbor, our veetla, of course, we used to tie the string to a dragonfly, and we used to fly it like a kite. And our veetla, they used to have this machine to make ice cream. The shavings, the ice shavings கொண்டு போவோம். அதுல போட்டு பாலும் சர்க்கரையும் போடுவோம்னு நினைக்கிறேன். இப்படி டர்ன் பண்ணுவோம், ஐஸ்கிரீமா வந்து சேரும். That gave us such joy. Somebody's asked. It's not like tell me names of kites. Somebody's names of kites. Any idea, Vijay? I'm clueless. We could check and get back. Names of kites. I'm absolutely clueless now. I just know that I was crazy about kites, and there were those kite shops. I don't know whether they're there now. Names of kites. What's their names for kites? They used to be square shaped and they used to be diamond shaped. The bird shape or bird shaped bird, like an eagle. It was normally a square shape which used to make a diamond because the string was tight. Actually, we used to make it at home. Or square piece of paper. தொடப்பத்துல அந்த குச்சி எடுத்து அதை நீட்டா இது பண்ணி ஒட்டி கம்ல ராத்திரியே பண்ணி வச்சிருவோம். அதை காத்தால இருந்து பாக்கணும் அது இருக்கா இல்லையான்ட்டு. படிப்பு படிக்கிறேனோ ஹோம்வொர்க் பண்றேனோ அது தெரியாது. அதுல எல்லாம் ரொம்ப சுமாரா படிப்பேன். Making a kite shape geometry. If the shape doesn't come, your kite won't go up. That is practical living knowledge, no? புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லையே. Story books படிப்பேன். School books படிக்க மாட்டேன். I will read novels. That's why I joined English literature, because I loved reading novels. I loved reading poetry and all that. So, which is out of syllabus is what I'll do. Something that's part of syllabus was the most boring thing in the world. Adha na panave maten. And my mother used to be constantly worried. Kaadu tiriguva, mandela or tattu tattuva. See, those days it was common to hit you on the head, to screw your ears. These are all acupressure points. Sorry, they say no. Ippalam kaadu tirugirudhu. Adella vandu they say no. It's good. Namakku vandu it used to make us more active and all that. But you cannot do anything like that to even a 7-year-old kid, because they understand so much. They do not want to be scolded. They do not want to be இப்போ எல்லாம் child abuse னு சொல்லிடுறாளே, so you have to be extremely careful. Absolutely. So then we used to have these marbles all sizes. Marbles, it cannot be broken marbles. It has to be smooth. It has to have a lot of designs on it, different colors, purple, red, orange and everything white. Adella pocket la vechupen. Ennada
இப்படி ஒரு லேடியா இருந்தேன். ஐ வாஸ் சோ அன்லேடி லைக் இன் எவ்ரிதிங். அண்ட் கில்லி தாண்டி கூட அந்த ஓரத்துல அந்த கில்லியை வந்து தாண்டி எடுத்து போடுறது, ஓரத்துல ஷேப் பண்ணி கார்னர்ல அப்படி வைப்போம். You know, so those were all the things we played. So nothing went in my mind. It was just play the whole day. And then 7 மணிக்கு வந்து homework பண்ணி தான் ஆகணும். Between 7 and 8:30, if I don't do my homework, I've had it with my mom. You know, she makes sure I do it. So I always slink out the house when my mom is not there, you know, because I said, that is my life, that is my soul. I need to have that adrenaline to come back home, where to continue tired but happy. Yes. You know, it was a different kind of a lifestyle. I cannot imagine a child doing that because they don't like to go out. It's always with the computer and it's always with something else, talking with their friends or going out with their friends to have a drink or, you know, an ice cream. They go to an ice cream parlor, they just take the driver and go. Or they drive themselves if they're a teenager. நாங்க டீனேஜர்னா கைட்ஸ் தான் இன்னும் கில்லி தாண்டி மாபிள் கைட்ஸ் புளியா மரத்துல ஏறுறது அந்த கம்மு வந்து சொரண்டி எடுப்போம். there will be gum இந்த புளியா மரம் அதை சொரண்டி எடுப்போம். அந்த பழம் வந்து மஞ்சள் ஆனப்புறம் there will be very slight bitterness but it will be very sweet. It has that neem flavor but it will be very sweet. அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷல், you know, feelings that you have, you know, you don't have anything like that. Jayashree, you must also say what experiences you had. But I listen to my sister. Yes. Like having drinks and ice creams, what do you think are, you know, typically we should be having during summers, which can act as cooling our body or keep us hydrated? Yeah, yes. Now, answering Vijayji, like I also had my summer holidays used to be very nice. I used to spend, நான் ஏற்கனவே பார்ட்டி வீட்டில் தான் இருந்தேன் நான். So lots of cousins and all that. So we had our own drama group we had. So dramas எல்லாம் போடுறது, அதுக்கப்புறம் சினிமா எல்லாம் we'll enact. அது வந்து அப்பெல்லாம் வந்து என்ன உயர்ந்த மனிதன் அந்த மாதிரி சினிமா எல்லாம் வரும். So who is Shivaji Ganesan, who is the heroine, anybody who's got pink lips will be the heroine that time. அப்புறம் வந்து சிவந்த மண் வந்து ஒரு சினிமா வந்தது, சிவாஜியோட படம் எல்லாம் வந்தது. ஸோ பேசிக்கலி சென்னை தான் எல்லாமே, அதனால தமிழ் சினிமாலாம் நிறைய பாக்குறது. அண்ட் தென் வந்து ஃபிளைட்ல போறதுக்கு வந்து அப்பெல்லாம் ஊஞ்சல் இருக்கும் வீட்டுல, அந்த ஊஞ்சல இது பண்ணி அதுதான் ஃபிளைட்டு. இந்த மாதிரிலாம் நாங்க நிறைய பண்ணிருக்கோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வந்து இந்த சம்மர் ரிச்சுவல்ஸ், இந்த வடாம் போடுறது, இதுக்கெல்லாம் நான் பண்றேன்னு இந்த கியூரியாசிட்டியில எல்லாம் இந்த வடாம் புளியுது, மொட்டை மாடிக்கு போய் அது பண்றது, எல்லாத்துக்கும் ஒரு கியூரியாசிட்டி நான் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு இது. So அதனால அந்த மாதிரிலாம் we have had good memories. And as you were saying, Vijay, it's a guilt free, ரொம்ப ஹாப்பியான நல்ல childhood memories we have been having, which nowadays these children are all missing a little. So sorry about this, and we are more into this video games and all that. True. Now answering Malati is for summer அப்படின்னு சொன்னாலே that is what comes to our mind is only about the summer drinks. இதெல்லாம் முக்கியமா சொல்லணும்னா நிறைய ஃப்ரூட் ஜூசஸ், ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா கூட மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு பார்த்தா இந்த பழைய சாதம் அதுதான் நம்ம எல்லாம் வந்து அப்ப நிறைய சாப்பிடுவோம். நல்ல ஒரு டெரிஃபிக் பாடி கூலண்ட்னு சொல்லலாம். அதுல ரெண்டாவது வந்து இந்த முதல் நாள் சாதத்தை போட்டு இப்பெல்லாம் சொல்றாலே அதுவே பெஸ்ட். எஸ் சொல்லுங்க மாலதி. ஜெயஸ்ரீ, அந்த பழைய சாதத்துல ராத்திரியே தண்ணி வச்சுட்டு அந்த தண்ணிய காத்தால சாப்பிடுறது அவ்வளவு பெனிஃபிஷியல். ஐ டோன்ட் நோ, ஐ மீன் ஐ வாஸ் ரீடிங் சம்வேர். எஸ், சாத்தீர்த்தமன் மற்றும் சாத்தூத்தமன் சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு மார்னிங் சாப்பிடுறது, தட் இஸ் வெரி குட். அது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபுட்டா எடுத்துக்கிறது, ஃபர்ஸ்ட் டயட்டா எடுத்துக்கிறது இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபரபிள். அண்ட் அது தவிர வந்து இந்த ராகி முத்தை, ராகி கஞ்சி இந்த மாதிரி இல்லாம சாப்பிடலாம். ஹாலிடேஸ்ல பெரும்பாலும் இந்த காலத்து குழந்தைகள்லாம் வந்து தட் இஸ் மார்னிங் தே கோ டு ஸ்கூல் இல்லையா, மார்னிங் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்ன ஒரு கார்ன்ஃபிளேக்ஸோ ஒரு பிரெட்டோ அப்படி சாப்பிட்டுட்டு போறா, அவசரமா சாப்பிட்டு போறா. ஹாலிடேஸ்ல தட் இஸ் தே கேன் பி டோல்ட் தி பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பழைய சாதம், இந்த ராகி கஞ்சி இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் சொல்லி அவளுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்டா அந்த மாதிரி கொடுத்து அவளுக்கு ஆரோக்கியமா இந்த 2 months நல்லா உடம்பு தேத்தி கூட நம்ம அப்புறம் இது பண்ணலாம். இருக்குது இந்த ராகி எல்லாம் சாப்பிட்டா இந்த சம்மருடைய வெயிலுக்கு நல்லா டைஜஷனும் நல்லபடியா ஆகும். தட் இஸ் இட் வில் பி வெரி ஹெல்தி ஃபார் தம். சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லிடுறோம். அண்ட் another thing is பாடி கூலண்ட் சொன்னா இளநீர். வாட் அபவுட் திஸ் இளநீர்? It is ஒரு அமேசிங்கான ஒரு, இட் ஹஸ் காட் லாட் ஆஃப் 32 வைட்டமின்ஸ் தேசு. அதெல்லாம் வந்து நிறைய நம்ம சாப்பிடலாம். ரெண்டாவது தர்பூஷணி இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது. நமக்கு இதெல்லாம் காட் கிஃப்ட்னே நம்ம சொல்லணும். இந்த சம்மருக்கு சில இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது. நான் இந்த மாதிரி சொல்லும் போது இப்ப வந்து சம்மர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு வந்து நிறைய இப்ப 2 நாள் முன்னாடி நமக்கு ஸ்ரீராம நவமி நடந்தது. நமக்கு
அந்த ஸ்ரீராம நவமியில வந்து என்ன நம்ம பிரசாதமா என்ன நைவேத்தியமா என்ன பண்றோம் நம்ம வடப்பருப்பு, நீர்மோர், பானகம் இதுதான் பண்றோம். இது எல்லாமே இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். எனக்கு என்னன்னா how it has been thoughtfully planned பாருங்க. லைக் வந்து அந்த கிளைமேட்டுக்கு ஒத்த மாதிரி அந்த பிரசாதத்தையும் நம்ம வந்து அது மாதிரிதான் நம்ம டிசைன் பண்ணிருக்கோம் நம்ம. சோ இந்த வடப்பருப்புன்னு சொன்னாக்க இது வந்து மூங் தால் பைத்தம் பருப்புல நம்ம வந்து அதை ஊற வச்சு அதுல வந்து நம்ம பண்றோம். ஸோ பைத்தம் பருப்பு இஸ் நல்ல ஒரு கூல் ஆகக்கூடிய, நமக்கு வயிற்றுக்கு ஒண்ணும் பண்ணாத ஒரு நல்லது பண்ணக்கூடிய இந்த பைத்தம் பருப்பு அதை ஊற வச்சுட்டு இட்ஸ் லைக் அ சாலட் மோரலெஸ். அது வந்து இந்த கியூக்கம்பர் எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு கேரட் போட்டு எஸ் அப்புறம் அந்த கியூக்கம்பர் அப்புறம் வந்து கேரட் எல்லாம் போட்டு அந்த தேங்காய் போட்டு தாளிச்சு கொட்டி அதுல எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு இட்ஸ் லைக் அ சாலட். அது மாதிரி வந்து சாப்பிடுறது இட்ஸ் வந்து பிரசாதமாவும் நம்ம கொடுக்குறோம். ரெண்டாவது வந்து இட்ஸ் ஒரு பாடி கூலண்டாவும் ஆறுது. ஒரு சாலட் சாப்பிட்டா ஒரு ஃபீலும் நமக்கு ஃபில்லிங்காவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் பானகம். பானகம் அது வந்து அந்த 1 கப் இதுல 1 measure ஆஃப் திஸ் வெல்லத்துல 3 measures ஆஃப் வாட்டரை போட்டு அதுல சுக்கு பொடியை போட்டு எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு அதுல வந்து பிளேவருக்கு வந்து நம்ம ஏலக்காயும் நம்ம போட்டு இது நம்ம ஆஃபர் பண்றோம். அதுவும் நல்லா தர்ஸ்ட் குவென்ச்சரா இருக்கும். அது கொஞ்சம் அதுல வந்து சுகர் கண்டென்ட் இருந்தா கூட அடுத்தது we have this நீர்மோர் இருக்குது. நீர்மோர் கேட்கவே வேணாம். அத ஒரு மெஷருக்கு ஒரு 3-4 மெஷர் ஆஃப் வாட்டர் விட்டு அதுல வேணும்னா கொஞ்சம் வந்து அரைச்சி போடலாம். இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் அரைச்சி போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு தாளிச்சு கொட்டி இது குடிச்சா எல்லாம் அமிர்தமா இருக்கும் அதெல்லாம். சோ இந்த 2 நாள் முன்னாடி வந்து ராமநவமி ஃபெஸ்டிவலுக்கு இதெல்லாம் இருந்தது. சொல்லுங்க. Of course. Somebody is asking. Clueless what is called in Tamil. Hopscotch. We don't have the Kannada speaking colleague with us today. Yeah. இல்ல ஹாப்ஸ்காட்ச் வந்து நம்ம கல்லு விளையாட்ட தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம்? what do you call? தொக்குடு. அது வந்து இந்த இது ஹாப்ஸ்காட்ச் வந்து நம்ம அந்த ஸ்கொயர்ஸ் வரையும். ஸ்கொயர்ஸ் வரைஞ்சு கல்லு போட்டுட்டு ஒரு கால் தூக்கிட்டு அது ஓடி தட் இஸ் நம்ம ஹாப்ஸ்காட்ச்ல எல்லாரும் ஓடுவா, நம்ம ஹாப் பண்ணி எல்லாரையும் பிடிக்கணும். அது ஒரு கேம் இருக்கு. Langdi Tan we call it in Hindi. That's the one. Langdi Tan. Maybe. One person has to. The others will run. You'll go on one leg and catch the others, right? On one leg, which is actually it's exciting. Yeah. It scares you when you have to be the person doing that. But Yes. it's pretty exciting because you're able to hop like a frog, you know. When you're very rusty, நல்லா ஒரு far distance hop பண்ண முடியும். We have to wait for somebody coming near and then you hop there and you catch that person. So this is all very, and then sitting cook. இல்ல அத கட்டம் போட்டு பாண்டி விளையாடுறதுன்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம். பாண்டி அத கல்ல தூக்கி போட்டு அது ஏம் பாருங்க. அது ஏம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய போக்கஸ் தான். அந்த இடத்த அதை போட்டு அதை தாண்டி பாண்டி விளையாடுறது இதெல்லாம் ரியலி இந்த கோ விளையாடுறது ஆல் திஸ் வாஸ் எக்ஸலென்ட். அதெல்லாம் ஓடி ஆடி பண்ற எக்ஸசைஸ் ஜாஸ்தி, ஓடி ஆடி விளையாடுற விளையாட்டு ஜாஸ்தி. இப்பெல்லாம் ஒரே ஹைட் அண்ட் சீக், ஸ்கிப்பிங், ஹைட் அண்ட் சீக், ஸ்கிப்பிங். அப்புறம் 2 பக்கம் ஒருத்தர் ஸ்கிப் பண்ணுவான், ஒருத்தர் ஒரு பக்கத்துல 2 பேர் இப்படி நடுவுல யாரும் ஒருத்தர் போய் ஜம்ப் பண்ணணும். தட் ஆல்சோ see that all aim. நம்ம கால் எப்படி பாடி எப்படி பேலன்ஸ் பண்றோம் எல்லாம் அதுலதான் தெரியும். So all very 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 physical. இப்ப என்னன்னா நம்ம நாள் பூரா இந்த ஸ்கிரீனுக்கு எதிர்க்க தான் உட்காந்துருக்கோம். குழந்தைகளும் அப்படிதான் பண்றதுக்கு they also follow the same practice. இல்ல the 2 months of summer holidays நல்லா நமக்கு வந்து பேட்டரி சார்ஜ் ஆன மாதிரி நல்லா விளையாடி நல்லா இது பண்ணி ஹாப்பியா இருக்கும் அந்த டேஸ் எல்லாம். அது மனசளவுல நல்லா இருக்கும். அதனால அதுவும் with all the children of our age இல்லையா, children of our age நம்ம அது மாதிரி சேர்ந்து விளையாடுறது இதெல்லாம் it used to be very nice, such a fun it used to be. And nowadays that is now, even now also for summer vacation they can go out and play. There are so many things to do other than video games. ஆனா இப்ப எல்லாமே வந்து கிராஃப்ட் கிளாஸஸ் எல்லாம் சேர்த்து விட்டுடுறா. that is also good. ஏன்னா அந்த அடிக்கிற வெயிலுக்கு they need not go in the hot sun. They can be under in one roof. Evenings they can of course play very well, go out and play with friends. இப்ப எல்லாம் the playing aspect கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு இங்க. And also அப்ப மாதிரி நிறைய சில்ட்ரன் இல்ல, ஏதோ 1-2 இருந்தா கூட பிளாட்ஸ்லயோ or whatever it is they can go around, play, cycling and மாதிரி that also they can do nowadays other than sitting in these video games. No, so but that will always be good. In this gated community in Bangalore, you know, I don't know about Mumbai. In this gated community in Bangalore, children go in cycles.
Children play football, they have a field there. So there are some healthy things happening in a gated community where all the children get together and they play ball, they play basketball, and they cycle. So you have to be careful. They cycle in the pathway, they cycle in the road. So since it's a gated community, cars are not very often, it's not a traffic-filled place. So the gated community is offering all those games that we used to do when we were young, almost. So I found that this time when I went to Bangalore. So I thought it's a very good thing, Somehow, I think, if possible, we should allow the children to get outside and know what the outside is in the evening. Because வெயில் போனப்புறம் கொஞ்சம் காத்து இருக்கும். வேர்த்து கொட்டிட்டு வரட்டும் உள்ள. Then they can have a bath and then feel fresh and all. But that outside air, the outside nature, and playing outside with people does something to your system. It does make you healthier, I feel. But, our days were different. We knew nothing else. I mean, our wants were very little. Yes. Yes, and one more thing is, இப்பெல்லாம் வெறும் காலிலேயே நடப்பா. இப்பதான் செப்பல், ஷூ எல்லாம் போட்டுக்கிறோம். That is also good. You connect with the earth, இப்போ and then acupressure. Another thing is walking. இந்த புல் தரையிலேயே இப்போ வெறும் கால்ல நடக்கிறது, that is very good. Nowadays, many of us, we complain of dry eyes. So the dry eyesல எல்லாம் இருக்கிறது இந்த புல் தரை மேல, I don't know how it works எனக்கு புரியல எனக்கு, பட் ஆனா புல் தரையில நடக்கிறது it's very good அப்படின்னு சொல்றேன். So that also needs to be done, We have to connect with Mother Nature also that way. But in summers, no doubt, sunshine does bring a lot of happiness. வெளியில பசங்க போய் விளையாடினா ரொம்ப நல்லது. But it is advisable, பெருமத்தியான வெயில் ரொம்ப வெயில் ஜாஸ்தி. So you have to be a little careful. And if you're especially nowadays, பீச்சுக்கு போய் விளையாடுறது ரொம்ப பசங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு. whichever place it's available. So if you are a beach bum, then you have to be a little careful. மத்தியானம் போக கூடாது. Sand in what do you call sand in Tamil, Jayashree? Sorry. மணல் தான். சூடாயிடும்ல அது. போக கூடாதுங்க. You have to be very careful while going to the beach. Then பீச்சுக்கு போனா எல்லாம் நனைஞ்சு போவோம், திருப்பி நனைவோம், திருப்பி காயும், அந்த மாதிரி. So please take reusable plastic bags. நம்ம keeping the environment in view, அதே அந்த பிளாஸ்டிக் தூக்கி திருப்பி பீச்சாங்கரையில போட வேண்டாம். நம்மள்ட்டே ரீயூஸ் பண்ண முடிய பிளாஸ்டிக் பேக் எடுத்துன்னு போயிட்டு அதுலயே சாமான போட்டுன்னு வாங்க, திருப்பி யூஸ் பண்ணுங்க, whatever you want. If required, sorry. Beachல I only remember that Sundal Mama. மெட்ராஸ்ல மாங்கா also மூக்கு மாங்கா, தேங்காய், பட்டாணி, சுண்டல்னு வித்துன்னு வருவார். That used to be very good. அப்புறம் இந்த பிளாஸ்டிக் பால் வச்சு we used to play ring. ring விளையாடுவோம். இப்ப frisbee, இப்போ frisbee விளையாடுறோம். Instead of ring, tennis ring பதிலா they play frisbee. We used to play all that. And more than anything else, I look forward to running. அந்த கால் கொஞ்சம் குறையும் காத்து வரைச்சு அந்த பீச் மணல். Because you can't run with chappals, you cannot run with shoes because the sand gets into all that. So அதெல்லாம் வெறும் கால்ல தான் ஓடணும். வெறும் கால்ல தான் ஓடணும். And we used to run and we used to wait for that Sundal Mama. ஒரு வயசானவர், ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவரோட சுண்டல். அந்த பொட்டலம் கட்டி அதுல போட்டு தருவார். அவரோட சுண்டல் தான் அவ்வளவு டேஸ்டியா இருக்கும். அது நான் மறக்கவே முடியாது. So that was part of the Madras Marina Beach. Whenever we came here for summer. Otherwise, in Hyderabad where I lived, there was no beach or anything. It is a dry summer there because we used to use air coolers. Where they used to throw those days, fill it up with a lot of water. And they used to switch it on, and that used to throw out a lot of cold air. There's no air conditioner in Hyderabad as such. It was only air coolers because it was dry heat there. We used to have that big Vetrivel 30. We had a huge railings gate in front of our house. We used to close the gate and a Vetrivel curtain. அதை போட்டு மூடுவார். And தண்ணி ஒரு பக்கெட்ல எடுத்துன்னு எங்க சர்வெண்ட் ஊத்துவான் மேலெல்லாம். There was no spray or anything. தண்ணி பக்கெட்ல எடுத்துன்னு அப்படி ஊத்துவான். So when that vetrivel becomes wet, it emits that wonderful fragrance. அது ஒரு நல்ல fragrance வரும். அதெல்லாம் அப்போ தெரியல என்ஜாய் பண்றதுக்கு. I never knew I could have enjoyed that. Now when I think of all that childhood, oh my God, that had such a beautiful flavor. In fact, vetrivel கூட
தண்ணில பானையில போட்டு வைப்பான். பானையில வெற்றி குடிக்கிறதுக்கு. Because it's supposed to be good, the flavor was good. Everything what was done those days was healthy, very nice, and full of fragrance, and nothing was polluted. What about pot? பானை தண்ணி எப்படி? இல்ல அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பானையில தண்ணி குடிக்கிறது அது ஒரு நல்ல டேஸ்ட். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் காட்டுல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல குடிக்க முடியாது. பானை தண்ணினா நல்லா it will quench இல்லையா? That would be very nice. Yes. Actually, the summer tales can go on and on. Yeah. Those carefree days, onnuthukku நம்ம பயப்படாம, extremely carefree, boys and girls. Those 2 months of summer holiday, அந்த 2 மாசம் லீவு கிடைக்கிறதே, used to freak out. என்ன வேணா பண்ணுங்க, என்ன வேணா ஏறுங்கோ, என்ன வேணா சாப்பிடுங்கோ, படுத்து கழிச்சே ராத்திரி மேல அந்த ஓப்பன் ஸ்கை, அண்ட் படுத்து கழிச்சு என்ன தூக்கம் வரும் தெரியுமா? You used to sleep like a log. You're so tired out. You just tire yourself out. And before you wink an eyelid, you're off. You sleep the whole night. The sounds. Yes. நல்ல விளையாட்டு, நல்ல சாப்பாடு, பசிச்சு சாப்பிட்டு நல்லா தூங்கி நல்ல ஒரு டேஸ் அது. அண்ட் தூங்குறது கூட மொட்டை மாடியில தண்ணி கொட்டி அது ஒரு நிமிஷமா இவாபரேட் இல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட்ல காஞ்சிடும். அது யாரும் பக்கெட் குக்கிங் பண்ணி எடுத்துன்னு வருவா, ஒருத்தர் போடுவாடே கம்மியா தண்ணி கொண்டு திருப்பி போய் கொண்டு வா, அதுக்குள்ள காஞ்சி போயிட்டு fun activity. When you used to have cousins, எல்லாரும் joint family especially இருந்தாக்க, all this used to be a big event in itself. Really enjoyable. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. You can't bring it back to the children now. You can only discuss what it was. To some extent, if it is possible, inside, like I said, in a gated community, குழந்தைகள் வெளியில போய் விளையாடணும். Boys or girls or whatever. Play time னு ஒண்ணு வைக்கணும். எப்ப பாரு அவள படி. I think they should be allowed to have, all work and no play makes Jack a dull boy ங்கிற மாதிரி. We should not push them to study all the time. We should encourage them to meet their friends outside. விளையாடு. Just have an abandonment about what you want to do. எல்லாமே விட்டுரு. அப்புறம் வெளில வந்து நல்லா குளிச்சுட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு படிங்கோ. I think we need to bring that back again to the kids, even if they don't play marbles, even if they don't play the games that we played, but they should learn to play a football or basketball. Cycling is so good, have cycling races. Not because this time I watched, when I stayed in a gated community in Bangalore, I realized how nice these no pizzas, no burgers, very happy days. Food at home is so tasty. Whether you make a aval puri, whether you aval mixture or anything at home, it's tastier than all these pizzas and burgers, because they do lead to cancer. I heard that Indians who've settled in the US, avaliki innum korachala agree ahuma than the Americans itself, because the more a pizza, actually nothing to beat our curd rice. ஃபுல் டே அப்படியே பாதி கண்ணு தூக்கிண்டு யாராவது கையில வந்து ஊட்டி விட்டாக்க சூப்பரா இருக்கும். கலந்து எல்லாரும் வருவோம். அதுவும் இல்ல மால்தி, அந்த பழையத்துல புழிஞ்சு எடுத்து போட்டு அதுல வந்து தயிர் ஊத்திண்டு மோரும் கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கலந்து நார்த்தங்காய், காஞ்ச நார்த்தங்காய் இல்லன்னா உப்பு நார்த்தங்காய், அது வாய்க்கு ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். வாய்க்கு வந்து அப்படி அமிர்தமா இருக்கும். அது மாஹானி கூட நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரெஷ் பிரெட்ல, அப்பெல்லாம் பிரெட் ஸ்லைஸ்டா வராது. They'll have a whole bread in a bakery. அவன் அப்ப நம்ம முன்னாடி வெட்டி தருவான். They will be thick slices, and we never used to bother to remove the corners because it was very soft enough. பாட்டி அந்த வீட்டுல பண்ண வெண்ணெயை வந்து, because we had மாட்டு கொட்டை, so she used to make the வெண்ணெய் at home. அந்த வெண்ணெயை நல்லா தடவி மாஹானி ஜலம் ஊத்துவா. I don't know why I was crazy about it, People either hate it or they love it. There is no in between for me. The flavor is very peculiar flavor it has. Some like it, some don't. There's no midway about it. They either love it or they hate it. But adha the breadla போட்டு சாப்பிட்டா அது ஒரு அமிர்தம். அது பக்கத்துல ஒண்ணு ஊர்காக இருக்கா ஒண்ணுமே பக்கத்துல வர முடியாது. மாணி வெண்ணெயை தடி அதை சாப்பிடுவேன். அப்புறம் வந்து எங்க அம்மா காலங்காத்தால எங்களுக்கு பழையதுதான் தருவான் சம்மர், because we had an early school and the school left early in the afternoon because of summer night. They didn't have till evening 4 o'clock.
like normal times. We used to leave at 1:30. Okay. So வீட்டுக்கு வந்து தான் சாப்பிடுவோம். கத்தால கிளம்புவோம். பழையது தான் தருவோம். கையில் ஏதாவது டிஃபன் கிஃபன் ஏதாவது பண்ணி தருவா. But our morning thing was only பழையது. That is one thing I remember. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு சாப்பிடுவேன் அப்பெல்லாம். But I was able to eat it well. Since a kid, I was very abandoned and I used to do all the wrong things, I know. But then I never used to like food. பின்னாடி போனப்புறம் கொஞ்சம் தூக்கி எறிஞ்சிடுவேன் சாப்பாடு, அப்படிலாம் படுத்துவேன் சாப்பாட்டுல. அதெல்லாம் வந்து எங்க அம்மாக்கு தெரியாமல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அதே மாதிரி என்னோட சின்ன பொண்ணு கூட என்ன பார்த்து பண்ணியிருக்கான். So it's I think part of growing up. I don't think it's sinful or anything, but then children go through it. They love to cheat their parents. They love to do something behind the back. Somebody else will say, my daughter is telling me now, my elder daughter, what all we have done, Amma, you have no idea. When we were teenagers, where all we went, what all we went, you have no idea. You're clueless. அப்போதான் ஒரு பயம் வரும், திக்கு திக்குன்னு என்னெல்லாம் நடந்தது, என்னெல்லாம் நடந்திருக்கலாம். That would have, taken me off balance. ஏதோ பகவான் தான் ஹெல்ப் பண்ணார் போட்டுருக்கு. I don't like to ask her details about it. So children like to do something behind their parents' back because they know that the parents are going to object or bayam or things like that. They are more free with the other parents than with you. Definitely. It happens, I think, with all the kids, I think. என்னோட வயசுல I was shit scared of my mother. Shit scared. You can call it that, I was nowadays so scared. That happen. Nowadays kids are not scared, and I guess it has got pluses and minuses as well. I mean, it's not necessary those days were in terms of good or bad. I mean, you need a mix of both, I guess. We are also at par with them. We move at par with them. There is friendly தான் நம்ம ட்ரீட் பண்றோம் children. அந்த மாதிரி இது கிடையாது. Change. Because they are also leading a very stressful, jam-packed, compartmentalized life, no? இதுக்கப்புறம் இந்த டயத்துக்கு ஸ்கூல் கிளம்பு, சாப்பாடு சாப்பிடு, திரும்பி வா, டியூஷனுக்கு போ, திருப்பி விளையாடு, that very regimented kind of thing. Nevertheless, today's discussion was really enjoyable. I really like we eat bread with Mavali Karanga. I never knew. I must try that out. And Jayashree, we must. Sorry. Yeah, Vijay, you're saying something? Those days, we didn't rebel because we didn't know to rebel. We were only scared of our parents because I know she will really oppose whatever I do. And she'll be angry and that'll frighten me. So it was just that innocence of not knowing how to rebel. So ultimately you listen to them. But nowadays, children know to talk back because they're given the liberties to do what they want. We make them study in a co-ed. My mother never allowed us to study in a co-ed. So that was a different kind of life. If they go to a co-ed college, they study, their friends are all boys. They come home, they go out with boys. And we've accepted everything. So appadi panitu, we tell them, no, what you're doing is wrong, then they get annoyed. They said, you give us the rope to do what we want, and then you try to pull us back. So I think those are the things we have to still learn and say, okay, we've got to go with them. அவ ஒன்னும் பயங்கரமா தப்பா பண்ணிட்டு போறல. நம்ம ஓவரா நம்ம அவளை புடிச்சு இழுத்து எல்லாம் பண்ணாதான் கொஞ்சம் something they might do wrong because they don't like that you're opposing them so much. But I think with that little, but I think we need to cross the bridge more than we want them to listen to us. I think those times have all become different. So it was a lovely discussion. Next time we should either continue or go back to our, we still have to show Vijay, we left out vadumanga and the pickling part, which I'm sure Jayashree is going to explain next time. So we can continue the discussion with mangoes. We can have a session only on mangoes. Vadumanga. And I'm sure Neena will have numerous tales to share next time around. Because she also had a very boisterous, very, very tomboyish kind of childhood, I guess. She said she also used to climb mango trees and do such stuff. So I guess we continue our discussion on summer. Summer is another 2 months to go. So a couple of more sessions will also continue. Yes, our summer session will also continue. It was a lovely, nostalgic, absolutely talking about our childhood and something that all of us have experienced. Even if I tell my daughter, but the both of you can actually relate, so it helps, that
We all have done something similar, and it used to be so enjoyable. So, a big thanks to all our viewers, and we look forward to meeting you again next week. In case you have any peculiar or any interesting incident or anecdote to share, please do write to us. We would love to hear from you, and we look forward to meeting you next week. The summer continues, so shall we. Thank you so much. Thank you. Thank you so Thank much. you, ma'am. Thank Thank you. All the best. Have a wonderful weekend, each one of you. Thanks. Bye. 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 Bye, all of you. Thanks for joining. Bye. Thanks. Okay.